Sasa Daisy and Sly are in the ward. Okay. Sabidi niende huko kwa ward nikajishinde kitanda kwa sababu mimi hii night shift siwezani nayo. Marian, can I go pick my sister? She stays with my dad in Mombasa and she's coming to visit and no one is going to pick her. She doesn't know Nairobi. Umesikia kinyo umesema? Umejisikia vizuri kabisa? Unataka kutoka hapa and you know very well when unafuka hapa hivi ukatuangalia mgonjwa akikuja unatushtua huko ndani. Mgonjwa akikuja night shift tutafanya nini? Hi, Marianne. Hi, Sasa. Hey, intern. Move. Oh my gosh, I just want to take a very quick nap. You know, I'm not used to the time zone and everything. Na wewe usilale kwa kitanda yangu hivyo. Oh, please. Hapa kwa hizi vitanda zenyu tutatoshea. You know, in America, my bed was way bigger. Hey, where do you think you're going? Listen, this is an international hospital. So, nani atashughulikia wagonjwa wakikuja hapa? Huh? Unaenda hapa ndio working 24 hours. Hebu tuende. The audacity. Let's go sleep. Anaitwa Wambo_ alipiga si yake smarta pale high school kimchezo akagraduate kikomrade with the help of Mwakenya na akapata job kama nurse na magaidi wenzake. Karibu facility 1. Hiyo si manas ni generation Z. Doc na wadosi ni millennials na wagonjwa ni generation zote. Yes, Mom. Today I'm actually working at night. Yes, the night shift. No, why would I do that? You know I wouldn't be out at night if it's not for work. Mom, you can trust me. I told you very well, I quit clubbing and I quit drinking. Yeah. Okay, no worries. I'll talk to you later then. Bye-bye. Kisses. Wait, Daisy, are you also working the night shift? I can show you where my bed is. You can use it. Girl, me? Never. There's a reason why it's dark at night, okay? People need to sleep. Exactly. Like, honestly, I need my beauty sleep. Like, mimi sizifanya kazi night shift. Who does that? Who does that? But anyway, I can show you where your bed is. No, it's okay. I'm actually going to the club. This is literally the only time I can go out. Of late, my parents have been on my neck. It's so... Aki, babe, let me tell you something. Coming from a wealthy family, stressful. It's like the worst thing ever that could happen to a human being. Do you know, like, there's literally nowhere I can go and be at peace. Everywhere you go, the press is following you. You can't be anywhere without security. It's... Oh, I don't think it's good for my mental health. Right? Honestly, babe, if I'm being honest with you right now, I really admire you guys. I wish I came from a poor family like you. Must be easy, right? I mean, but you know, you're just lucky because someone is actually looking out for you. Situliachulia kama madogi. But babe, okay, if you're going out, why are you wearing a uniform? Because I need to take a video just to convince my mom at work. So, will you actually take a video for me? Yeah, I'm here. You ready? Okay. Hi, Mom. It's 2 a.m. and I'm still at work. Let me tell you, this job, best thing that ever happened to me. It's giving me focus. It's training me resilience. I wish I started earlier. Daisy! Daisy! Actually, I think they're calling me. Let me go back to work. I'll talk to you later. Perfect. See? Oh my gosh, Sly, you're so good at this. Will you take another one? Yeah. Okay. Okay. Take 2. Oh, Mom. Hi, Mom. It's actually 4 a.m. Still at work. Such a busy night. But I guess you're asleep, so I'll see you in the morning. That was perfect. I know, right? Let me my go God. get dressed, okay? Go, babe. All right. Kill it. Thank you. Sasa wewe nilikwambia typhoid atutibu. Kuja tukutibu homa typhoid utatibiwa huko mbele na wewe. Mnapenda kusumbua madaktari sana na historia kupigia daktari dial na doctor wewe. From asira to mautam yani mafuraha. Yaani umeanza kuja kwa ofisi yangu. Wewe nilijua unanipenda wewe. Nikuplay tu to get. Doc, I need a favor. Favor? Wasichana favor itamaliza favor ni nini gasi imeisha? No, my sister is traveling. I need to go and pick her then come back. Sasa mimi naingilia wapi si uende? Marian insists that they want to sleep.
And I need to be here in case a patient comes. Will you stand in for me? Sasa ile unanihitaji unaanza kuwa msoft. Sasa umesahau umena trash. Trash imekuwa valuable. Doc, please. Let's be professional. Sivyo ndo nasemanga. Let's be professional. It's my sister. Haya. Okay, ni sawa, ni juni wewe. Ingekuwa mtu mwingine hata singejaribu. Acha nitakuangalilia juu hata mimi ma night shift ndio zangu, unajua usingizi ikujangi saa ile mtu unapenda amekupatia assignment yani unacheki. Thanks, Doc. Na uende urudi haraka at least tukue wawili awake. Salimia sister yako. Ni mrembo kama wewe? Msalimie, muite Shem. Salimia Shem. Daisy, oh my gosh, you're looking so cute. Girl, your fashion taste is out of this world. Right. Kina Miriam. I'm that Wambo girl who thinks she's from the US. Let me tell you, that girl looks like she's from Kampala, Uganda. Right? Wow. So shady. Right? Oh. Okay, babe, I'm so scared to go out with this phone. I have this feeling that my dad has a track on it. Plus, I'm so scared it's gonna get stolen in the club. Honey, baby, don't have a katululu. What? A katululu. Like, okay, you know the phones that repel thieves. Yani ile simu mwizi akiona ana feel ni kama ako so disappointed in life. Babu's phone, babe. Oh, that calculator-looking thing that has a SIM card. Exactly. Nah, can never be me. Okay, so what are you going to use? I have this iPhone 10 that I usually use when I just want to be, on the low. So, babe, will you please keep this back for me? Yeah. Yeah, it has a lot of cash in it and I don't want to walk around with cash. I'll just be using my card. Okay. Also, when I leave the club, I'm going to come back to take the bag. Plus, our driver is going to be sent here to pick me because they think I'm a boss. Alright, babe, now let me leave you. I'm so sorry I have to go. It's okay. You go enjoy for two. I will. Okay, bye, darling. Bye. Manase vile nasikia. Kitu nasikia hapa nikipewa hata penkira niko sawa. Pirip. Hiyo mchinga wachana naye. Nini? Hiyo ugonjwa yako si ya kusikia kunini ati penkira. Hiyo kuchikuna vile unachikuma hiyo sehemu, lazima utungwe sindano ingie kwa mwili igandise tamu kidogo. Lakini si mimi ndio najua kuchikuna na chikuna. Sijaletwa hapa juu ya mkuno. Nimeletwa hapa juu ya tumbo. Na wewe unajua vizuri, wewe ndio ulienda kwa mama Tindi, ukaenda ukafanya nini? Ukachukua maharagwe halafu kuosha hiyo maharagwe kabla ukarange. Na si ndio nakwambia saa hii tumbo ya kukufa isikiangi dawa, si ndio nakueleza? Halo. Kwani wako wapi? Hakuna watu huku? Ama pengine hapa ni self service, mtu unaingia unajitunga unaenda. Nani atatusaidia sasa hapa? Na mimi kitu nasikia kwa tumbo. Hata ona wameandika it's 24 hours. Na saa hii ni saa 2 na pato hakuna mtu. Sidhani ati hakuna mtu. Haiwezi kuwa ni hivyo na bado kila kitu iko on. Ama wanasalisha. Ama wanasalisha. Sidhani, hiyo sijui mambo ya usao. Tufanye hivi, tuingie ndani. Wacha tujichungulie. Mwanaume ni kuingia ndani. Na mwanaume ukiingia utoke kama hujasaitika. Halo. Daktari. Acha kuingia utapata nini? Mtu anatoa nini sample ya kinyesi. Aya. Kwani hawa wamerara kabisa. Wameenda. Si basi tuambie watupatie madawa ama tukuje next week. Manasi, noma. What do you mean? Hapa sasa tutaomoka. Ni kuchukua moja na tutoke. Tuipie madaktari swali. Tuipie madaktari. Nyanya yako ako na chuo? Ana. Papa yako ako na mguu? Ana. Halafu ni kuchukua moja na tutoke. Tunakosa.
Philip, uko sure hiki kitu tunafanya kweli wewe? Are you normal? Tufike hapa ndio useme turudi nyuma. Twaikire gaiga notete kwatikire nyongo. Notete kwatikire nyongo. Sipasui. Are you normal? Manasi. Manasi, okota kitu tokota. Sawa. Sasa nitapepa nini? Shika. Nitapepa nini? Shika hii. Shika hiyo. Itafanyia nini? Kalenda anapeleka wapi? Si ndio ujue siku za mwisho ni 40. Manasi ngokege. Ninapepa nini? Nyoko. Your mother has been breathing in koli kali kasone keke ne sio riote te kungira. Sio riote te kungira. Imo kia dispenser. Utaenda ama nitaenda? Wake up, guys. Wake up, Marianne, Wambo. Wake up. Ona, ende utatuamsha asubuhi achana sisi. I think somebody broke into the hospital. Somebody stole your computer. And the place looked so rugged. Wait, what? Marianne's computer is missing. Wait, Sly. Sly, amka. Tunaibiwa. Kebo ni nani wewe? Wewe amka. Acha ngai. Ona tena. Twende. Usikie tumeibiwa. Gai, mambo tumeibiwa computer. Gai, mambo ni tumeibiwa. Kwani Marianne iliacha mlango ikiwa wazi? Nilikuwa najua vi yako hapa bana wewe vi. Bana tumeibiwa. Aki nimeibiwa hata pia na simu yangu na bagi yangu. Aki and put money inside there. Kijua ni vi. Aki ni nini mbaya na wewe intern? Mbona uliacha mlango ikiwa wazi? Wewe nawe achana na hizo accent zako za America. Sasa I see that time for it. Bana nimeibiwa. Pole. Okay, ni sawa. Tufanye hivi tupige la bingo hapa. Sidhani. Visa kwa nini umeacha tuibiwa? Wewe umetuleta wezi, si ndio? No, I went to pick my sister. Doc was to stand in for me. He said he'll be alert. Sasa wewe ndio kuku kweli. Dog. Amebaki huko kwa dog. Wewe dog, amka tumeibiwa. Sasa unapiga kelele nini sasa ile tushaibiwa? Vitu zimeenda dog bana tumeibiwa. What? Unajua vile alikuwa amesema tu alikuwa amekuachia wewe umshikia divli atakam. Vi. Mimi nilisikizana na Vi ati nimshikie. Why did I come back to this country? Now I've just lost my bag, my food, oh my gosh, my money, my dollars, fee. Why? Imagine itabidi tumetafuta njia ya kureplace hizi computers. Otherwise bosi akijua ni hivyo we're finished. Ati mimi siwezi lipia, ni huyu atalipia. It's not me, it's the dog. Yes. Rafiki, uko sure ni umbo ilikuuma ama ni nyoka? Uliangalia kichwa vizuri? Yes, secretary. Tunataka huyu atipiwe saa huu. First of all, Mrs. Secretary, mimi ni reception. Umbwa imeuma huyu kichana. Alafu wewe ni macho unatusungushia. Auoni ni emergency? Kasichana, bali natoka siongere sangu hivyo. Yeah? Wacha kuniangalia na macho ya kunitamani, nimeolewa. Nyinyi sikizeni, we already
already have a bad night. Hatuwezi watibu sai. Mwende mrudi baadaye. Mrudi kesho. Kasichana utajiendea hacha enye ina rangi ukiendelea kunipepetea macho. Wewe sikizeni hapa niwaambie. Tunajua kitu ambayo ilikuwa inaendelea hapa. Tunajua mlikuwa mmerara fofofo ndio maana you are not vigilance. Na niwacha niwaambie vitu zenu kama unataka tuambie pahali siko. Tunga ule sindani. And we recorded. Yes. Na hizo ni video nikionyesha walimwengu huko nje. Hakuna mtu atakuja hiyo hospitali. Na wewe ka secretary wewe usitani atujui kitu ulikuwa umeweka kwa hiyo handbag. Kitu imeshinda inasunguka kwa handbag tunashindwa mambo gani? Wait. Kwa hivyo nyinyi ni wizi? Mmetuibia, si ndio? Unatuita sisi wezi? Kasichana, mimi unaweza niita mwizi, lakini si huyu ni mchungaji. Yes. Huyu unaweza muita because ubupi yake ni kimo cha wizi. Lakini mimi unaniingisia wapi kwa mambo ya wizi? Vile unamuona hivi, visiwi wametembea. Vipofu wamesikia. Alafu unamuita mwizi. Yaani niko kule ndani najaribu kujifunika gubigubi angalau nipate usingizi wa pono na nyinyi mko hapa hospitalini mnazua vurugu mechi. Mechi? Yeah. Unaniomba mimi mechi? Unataka mechi? Yeah? Yaani kwa sisi wawili heri uniombe mimi mechi lakini sio huyu mechi. Vurugu mechi. Bali inatoka uniombe mechi kwenda kabisa Sindwa Sodoma na Gomora. Kwenda. Hawa wametuibia. Hawa ni wezi? Ndugu zangu, mnapoteza nguvu za taifa. Mnapoteza nguvu za taifa. Hivi angalia mlivyovalia. Hata mweza anzisha bendi kama ya muziki. Tuseme hamna talanta. Mbona msijihusishe hata na kilimo cha pareto? Mwangalie huyu. Umevalia kijani vizuri fresh, waweza kwenda kule marikiti ukachukua matunda, ukaweka kwa mkoba huu, uzungushe, jioni angalau mkono uende kinywani. Inisota anasema wewe ni machungwa. Sasa muone huyu. Wewe na sura yako na njugu zinakwenda sawia kabisa. Sura yako na njugu zinakwenda sawia. Ingia pale Mudhurwa uweze kuchukua njugu, uweze kuseresa. Asubuhi zipakie alafu uuze, jioni upate hela. Vijana kama nyinyi saizi wanajituma. Wafikiria wewe peke yako ndio wakimanya Kiswahili. Kiswahili cha Mombasa in fact si tuachua cha Zanzibar. Wewe pasi kama wewe ni Mswahili mbona wewe si mwanahabari? Mtu sura inakaa makalio ya mtoto. Tipu huyu mgonjwa na nyinyi ndio tuwaonyeshe mali vitu zenu siko. Simbo. Sasa tusaidie hata na pressure. Check his temperature. Ina improve. Okay. Nini ingine unahitaji? Sasa kitu aje. Sasa siri. Bora kisha nirudishwe vitu vyetu. Our best. Sasa sindano sasa ndo Okay, listen guys, we just need to cooperate. Alafu tuta deal na story ya V baadaye. Sawa guys? Let's do our best. Chap International Hospital. Sasa via na mlango wazi. Okay. Hadi uke pia wewe. Wait, kwani watu wameenda wapi? Nini mbaya? Watu ndio kwa wameenda wapi? Huyu atakuwa sawa sasa. Pressure iko sawa? Okay. Imagine watu wako reception. Please call your people, waambie watuletee vitu zetu. Watu wangu? Yeah. Si watu wangu. What do you mean? Sasa mimi nako na simu yangu. Mimi nilikuwa nakuja hapa hivi, nikawapata pale nje. Wakaniambia niwape pesa niko nayo, wanileta hapa nitibiwe bure. Nikawapatia 2K. Sly, here's my handbag. I need to go home.